Omakyan Timadandasya Gyanangana Shalakaya Chaksuniminitam Janatasmasi Buddhave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadanti Svavadanti Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That was such a nice surprise, wasn't it? That His Holiness Jayapataka Maharaj came. Такой замечательный сюрприз был, правда, что Джайапатака Махарадж приехал? Made the day. Он сделал наш день. I'd like to thank everyone, those who read for their very beautiful and heartfelt offerings. Я хотел бы поблагодарить всех за ваши подношения, замечательные из сердца. I know personally, and I'm sure you as well, we always look forward to Vyasa Puja as a special occasion to focus on our spiritual master and express our gratitude. Я знаю, что мы все ждем Vyasa Puju как особую возможность, чтобы сосредоточиться на духовном учителе и выразить нашу благодарность. There's a famous saying that one can never repay the debt to the spiritual master. Известная поговорка говорит, что невозможно отплатить духовному учителю. But we have to try. Но мы должны постараться. And sometimes words are more valuable than a treasure chest of gold. Слова иногда они дороже, чем золото. So Prabhupada himself expressed his gratefulness to his spiritual master, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, in his famous Vyasa Puja offering in 1936. Сам Шрила Прабхупада, он выразил свою благодарность своему духовному учителю Бхактисиддханте Сарасвати в 1936 году в поэме. There's many poems in this world and many poems in our Gaudiya Vaishnava history, but this one really rings true in the heart of every ISKCON member. In Есть the много past, поэм. the present, and in the future. Есть много поэм в нашей Гаудия Вайшнавской сампрадае вообще в мире, но именно это, она откликается в сердцах всех преданных в ИСККОН. Because Prabhupada was really, using the modern terminology, speaking from his heart to his spiritual master. И Шрила Прабхупада, он использовал современную терминологию и изливал свое сердце своему духовному учителю. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur so much appreciated this offering that he said, publish it. Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру так понравилось это подношение, что он сказал, что его надо напечатать. So I'm just going to read a few couplets because it's quite long, but the essence. Я несколько куплетов прочту, оно на самом деле достаточно длинное. Adore ye all the happy day, blessed than heaven, sweeter than May, when he appeared at Puri, the holy place, my Lord and Master, his divine grace. Пусть будет благословлен этот день, который снизошел на нас, когда он явился в Пуре, в святом месте, мой Господь, мой Господин, его божественная милость. O my Master, the evangelic angel, give us thy light up thy candle, struggle for existence, a human race, the only hope, his divine grace. О мой Господин, о ангел, дай нам, освети нам дорогу, зажги нашу свечу. Вся наша битва за существование, вся человеческая жизнь, ты единственная надежда. Misled we are, all going astray, save us, Lord, our fervent pray. Wonder thy ways, to turn our face, adore thy feet, your divine grace. Позволь нам остаться под тенью Твоих лотосных стоп, чтобы мы не отвернулись от Тебя, чтобы мы стояли под тенью Твоих стоп, Твоя божественная милость. There's one line in there that's always touched my heart, and that is, wonder thy ways to turn our face. Есть одна здесь строка, которая говорит, чтобы мы не отворачивались от Тебя. Srila Prabhupada is expressing his wonder how Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur turned his disciples' faces away from the captive material energy to the beautiful face of Sri Krishna. И Шрила Прабхупада объяснял, как его духовный учитель позволил своим ученикам отвернуться от
Майи и повернуться к Кришне. Of course, in Gaudiya Vaishnavism, it's a common theme. How do we turn our face from illusion to Krishna? Well, thank God, Mahaprabhu made it very easy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. В Гаудия Вайшнавизме это известная тема, что мы должны отвернуться от Майи, повернуться к Кришне. Но слава Господу Чайтанье, который сделал это очень просто. Daiviyesha Gunamayi Mamamaya Durataya. Even Krishna himself personally says in Bhagavad Gita, this divine energy of mind consisting of the modes of nature, it's very difficult to overcome. Даже сам Господь говорит в Бхагавад-гите, что эта божественная энергия, состоящая из 3 гун материальной природы, очень сложно ее победить. Even in the first verse of the Srimad Bhagavatam, it's mentioned how even demigods who are infinitely more intelligent than us, they become distracted by the illusory energy. Даже в Бхагаватам в 1 же стихе говорится, что полубоги, которые являются намного более сильными, чем мы, они запутываются в сетях Майи. So what's the hope for us, tiny human beings? Какая же есть надежда для нас, для мизерных маленьких живых существ? So it's in the Maha Mantra, which directly, indirectly, just helps us understand how powerful is this Maha Mantra. It's more powerful than all the energy, material energy in the three worlds combined. Just 3 words. Hare Krishna Rama. Всего 3 слова, Маха-мантра. Они являются сильнее, чем вся энергия материальная во всех 3 мирах. Previously, in previous ages, if anyone had a desire for spiritual life, it meant great penance, great austerity, hours going through the religious scriptures, or a lonely life as a monk in some cave. В предыдущие века для того, чтобы быть духовным, необходимо совершать было аскезы, жить где-то и всегда быть одному. So how grateful we are to our spiritual masters who've just asked us to do one thing. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare. Как же мы благодарны нашим духовным учителям, которые попросили нас сделать только одну вещь, повторять Харе Кришна. And how powerful that process is described by Sarvabhauma Bhattacharya in one of his prayers glorifying Chaitanya Mahaprabhu. И насколько сильный и могущественный этот процесс описывается Сарвабхаумой Бхаттачарьей в одной из молитв, обращенной к Чайтанье Махапрабху. As a Sankirtan devotee, I'd like to identify myself as a Sankirtan devotee. This verse has always been a great source of inspiration for me. Как преданный Санкиртаны, а я хочу себя считать преданным Санкиртаны, для меня этот стих был источником огромного вдохновения. I first heard it from His Holiness Vishnu Jan Swami. He had all the verses. Первый раз я услышал его от Вишнуджана Свами. У него была целая копилка этих стихов. When Lord Gaurachandra, the most attractive personality within the 3 worlds, appeared in this world, all the fallen souls began to wave their arms in the air, excited by the congregational chanting of the holy names. We also were completely fulfilled because of our taking shelter in those sweet, blissful names of Lord Krishna. Oh my Lord, such is your causeless mercy. Когда Господь Горачандра, самая привлекательная личность во всех 3 мирах, явился в этом мире, все падшие души начали размахивать руками в воздухе, были вдохновлены воспеванием святого имени. Мы тоже были полностью удовлетворены тем, что мы приняли прибежище в этих замечательных, полных вдохновений именах Кришны. О мой Господь, это Твоя беспричинная милость. So of the many wonderful gifts that Prabhupada and his representatives have given us, really the most important is the chanting of the holy names, because it's the Yuga Dharma. И все дары, которые принес Шрила Прабхупада и его последователи, самое важное — это воспевание святого имени, так как это также Юга Дхарма. And Vyasa Puja is a day for the disciple to just, spend a few moments, quiet moments, maybe alone, just reflecting on the precious gifts that the spiritual master has given. И Vyasa Puja — это тот день, когда ученику надо сосредоточиться и подумать внутри себя, понять, может быть, посидеть одному, насколько это важно.
служение духовному учителю. Perhaps because of past conditioning, or just we haven't given up all our material tendencies, we spend too much time lamenting what we don't have. Из-за наших обусловленностей предыдущих рождений мы слишком много времени тратим на то, чтобы думать то, чего у нас нет. So Rupa Goswami actually recommends, in his illustrious Padyavali, which is the original verse book, he recommends, O Lord, just as a miser continually collects, counts, and remembers his money, in the same way, let us, devotees, continually collect, count, and remember your holy names. Группа Госвами, он предлагает: «О Господь, как жадный человек постоянно собирает, пересчитывает и помнит о своих деньгах, пусть таким же образом мы постоянно собираем, пересчитываем и помним Твои святые имена». My father had this habit, I don't exactly know why, but he never put any money in the bank. Я знаю, что мой отец, у него была привычка, он никогда не вкладывал деньги в банк. We had this room that as children we were not supposed to go into. У нас была одна комната в доме, куда мы, как дети, не могли зайти. I always wondered, what's in that room? Мне всегда было интересно, а что там There's a такое? big lock on that door. Был большой замок на двери. And one night I woke up, early, and I heard some noise, and my father was in that room counting money. И я помню, однажды я проснулся рано и услышал какой-то звук и увидел своего отца в этой комнате, он пересчитывал деньги. And I was a young child. There's a crack in the door. He was like so intense, 200, 300, 1,000. И я, как маленький ребенок, там дверь была немножко приоткрыта, и я туда заглянула, а он по купюрам пересчитывал. As a kid, you don't know very much, but I remember my dad really likes money. И я подумал, моему отцу очень нравятся деньги. So, with that in mind, again, Rupa Goswami says, "O Lord, just as a miser, not my dad's a miser, but just as a miser continually collects, counts, and remembers his money, in the same way, let us continually collect, count, and remember your holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Опять же, как скупердяй все время пересчитывает и собирая деньги, таким же образом мы должны собирать и наслаждаться Твоими святыми, и помнить Твои святые имена. And by the mercy of our spiritual masters, we have much more to be grateful for as well. И по милости духовных учителей у нас есть намного больше, за что быть благодарным. One time, Srila Prabhupada's father, Gaur Mohan Dey, who Prabhupada said was a pure devotee, and whom Prabhupada dedicated the Krishna book to, he said to our little Abai, И однажды отец Шрилы Прабхупады, Гор Мохан Де, которого сам Шрила Прабхупада считал чистым преданным и которому посвятил книгу о Кришне, он сказал Абаю: he said, Krishna is the Purusha Shukta. He has thousands of arms and thousands of hands, and if he wants to give you mercy, how much your two little hands can hold. Он говорит, Кришна, он как Пуруша Шукти описывается, у него 1000 рук, и если он хочет что-то тебе дать, как ты своими 2 руками сможешь это удержать? So if you think about it, we have received so much mercy. What are we missing? We shouldn't lament, I don't have this, I don't have that, I can't go here. We have everything necessary to become fully Krishna conscious in one lifetime. Подумайте, сколько всего мы получили, поэтому зачем все время сокрушаться о том, у нас нет этого, мы не получили этого. Самая большая милость, что мы можем всего добиться в одну жизнь. Very precious, uncommon, rare, priceless gifts. Очень особенные, редкие дары, которые нам дали. Actually, I'll read to you a list of the precious gifts that we have based on a very famous shloka or prayer. Я вам прочитаю целый список даров, основываясь на одном известном стихе. It's also one of my favorites. Тоже один из моих любимых стихов. We have our favorites. У нас есть свои любимые стихи. Vaisheshika Prabhu, he's a shloka wala. Я спросила у Вайшешики Прабху, он He knows so шлоковала. many verses. His preaching is so amazing. But everything he says, he has a verse to back it up. У него такая замечательная проповедь. Все, что бы он ни говорил, он всегда, у него есть стих, на котором это основывается. I try to be like him, so at night I listen to a tape as I fall asleep of him giving his classes. I can't do it. И я хотела бы быть как он, поэтому я иногда перед сном слушаю его лекции, но я засыпаю. I have to write them down. It flows from his tongue like the Ganges.
из его рта они выливаются, как река Ганга. Я же должен их записывать. But here's a verse, a well-known verse that just kind of lists our valuable commodities that we've received from our Guru Parampara. А этот стих, который просто перечисляет все те замечательные вещи, которые мы получили от Гуру Парампары. I bow down to the beautiful lotus feet of my spiritual master. Я падаю ниц перед стопами моего духовного учителя, By whose causeless mercy I have obtained the supreme holy name. по беспричинной милости которого я получил высшее святое имя, The divine mantra Gayatri. святую мантру Гаятри, The service of the son of Sachimata, Lord Chaitanya Mahaprabhu. служение сыну Сачи Маты, Господу Чайтани Махапрабху, The association of Srila Surup Damodar Goswami. общение со Шилой Сварупой Дамодарой Госвами, Rupa Goswami. Рупой Госвами, And his elder brother, Sanatan и Goswami. его старшим братом Шилой Санатной Госвами. The supreme abode of Mathura. Верховную Мадхуру, высшую Мадхуру, The blissful abode of Vrindavan. замечательный Вриндаван, The divine Radhakund and Govardhan Hill. священную Радакунду и Говардан, и And Хом the- Говардан, And the desire within my heart for the loving service of Sri Radhika and Madhava in Vrindavan. и желание, пробудившееся в моем сердце, любовному служению Шри Радике и Шри Мадхави во Вриндаване. Every devotee who comes in contact with the International Society for Krishna Consciousness has these very precious gifts. И любой человек, который приходит в сознание Кришны, получает эти замечательные дары. And these gifts are given to us by the spiritual master for the purpose of making us Krishna conscious. И эти дары даются нам нашим духовным учителям, чтобы сделать нас сознающими Кришну. And as a disciple makes progress in spiritual life, he or she becomes more and more grateful to the spiritual master, and a strong bond of love and gratitude are established between guru and disciple because the process works. И насколько человек продвигается, он становится все более и более благодарным своему духовному учителю, потому что это работает. Every disciple, if they think about it, they can feel the progress they've made. И любой ученик, который, если он подумает, он почувствует, что да, он прогрессирует. How do you know you've made progress? Как можно это понять? Because year by year, or day by day, week by week, month by month, year by year, you do experience some detachment from this material world. Каждый день, каждый год, каждую неделю вы, да, чувствуете определенное отречение от материального мира. And you do feel some attraction for the Vaishnavas, for the spiritual master, and for Krishna. И чувствуете притяжение к вайшнавам, к духовному учителю и к Кришне. Otherwise, why do you stay? Иначе зачем вы остаетесь? The Shastras say that it's just like, a hungry man when he eats. He may not be, a nutritionist and a medical doctor and a scientist, but he knows, I'm getting full. То же самое, как приводится пример, человек голодный, когда с каждой ложкой еды он, может быть, и не великий знаток, и он не диетолог, но он понимает, что я наедаюсь. I'm no longer hungry. I'm full and I can't eat anymore. Everyone has that practical experience. И я уже не голоден, у каждого есть практический опыт, я наелся. Nobody can see it in you, but you experience it. В вас это никто другой не увидит, но вы сами можете это прочувствовать. So a sincere devotee, yes, I am making progress. This alluring material energy, it's just not so attractive anymore. But Kirtan with Bibi Govinda Maharaj, a lecture from Mahatma Prabhu, a visit to Mayapur, yep, that's what I want. И любой преданный, он понимает со временем, да, этот материальный мир уже более не привлекательный, но Киртан с Говиндой Махараджа, лекция Махатмы Прабху, мы приедем в Майяпур, да, вот это класс. A lecture by Mother Sitala, Или лекция Матаджи Ситалы, Takarani, I call her Takarani. я называю ее Такурани. It's scientific. Therefore, the Bhagavatam says, Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita. By rendering devotional service unto the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, one immediately acquires causeless knowledge and detachment from the world. That's putting in, Bhagavatam language. И в Бхагаватам это описывается, сам научный процесс Васудева Бхагавати и Бхакти Йога Прайоджита, преданно служа
в личности Бога, Шри Кришне, человек немедленно получает бесконечное знание и отречение от этого мира. And if we can't, ourselves, I can't really experience it, you can see it in other devotees. Но если вы сами не можете это переживать, посмотрите на других преданных. How they're attached to the holy name, how they love to speak on Bhagavatam, how they relish prasadam, how they want to go to the Dham. You say, oh, if it works for them, it probably can work for me. Как им нравится говорить Бхагаватам, как им нравится вкушать прасад, как им нравится приезжать в Святую Дхаму. И если это не работает, если это работает с ними, это может сработать и со мной. It works, Krishna consciousness. Сознание Кришны работает. Even if we're just making a little progress, Confucius said the longest journey begins with the first step. Конфуций говорил, длинная дорога начинается с первого шага. Better be taking one slow step in the right direction than chasing after sense gratification really fast in the wrong direction. Лучше медленно идти в правильном направлении, чем нестись в неправильном. Even non-devotees can appreciate the advancement of ISKCON members. Даже непреданные, они могут понять, насколько преданные продвигаются. I recently did a program in El Paso, Texas, the Недавно Lone Star State. у меня были программы в Эль-Пасо, в Техасе. You know, they're all, it's the Bible Belt, they're all born-again Christians. Они там все христиане. Это целое поселение в Америке. We did a public program. И у нас была программа для всех открытая. Lots of people came. Очень много людей пришло. And one lady, she was like maybe in her 40s or 50s, she said, Swami. И она мне сказала, одна женщина, ей лет After the 40-50, program, Swami, подошла I ко want to мне. talk to you. Говорит, с вами я с тобой хочу переговорить. You know, I want to talk to you, Swami. И она с таким техасским акцентом She had a сказала, cowboy hat on, she had cowboy boots, у нее ковбойская шляпа, казаки, leather vest, and и, естественно, кожаная куртка. come over here, Swami, let's talk to you. Давай отойдем, поговорим. She said, you know what? My boy joined your movement. Говорит, знаешь что? Мой сын присоединился. I started going, И я так почувствовала себя странно. my boy joined your movement 1 year ago. Мой сын присоединился к вам год назад. And I was ready for this, like, she's going to give me the sauce. Я подумала, ну все, сейчас мне попадет. And she said, and I want to thank you so much. А я тебе так благодарна. He became a good boy. Он снова стал хорошим мальчиком. He was addicted to drugs. He couldn't clean up his room. He spoke 4-letter words to me as mommy. Он был наркоманом, не убирал себя в комнате, матерился на меня. Now he calls me Mataji. А сейчас он называет меня Матаджи. I said, excuse me? Yeah, Mataji. He calls me Mataji, but he says it with so much love. Он меня называет Матаджи, но говорит это с такой любовью. And he gave up the drugs, and he cleans up his room, and he prays all day. Он говорит, он теперь убирает в комнате, он оставил наркотики, целый день молится. It's not the prayer I taught him in the Bible. Это, конечно, не та молитва, которую я его But учила. he says it's praying to God, and that prayer changed my boy. Он говорит, но эта молитва, она изменила моего мальчика. So I wanted to thank you. И поэтому я тебе благодарна. And we have a ranch with cows on it, and here's $1,000 for. У нас есть целое ранчо с коровами. Вот тебе $1000. For changing my boy to an angel. За то, что ты изменил моего сына, и он стал ангелом. Give that lady a big round of applause. I'm actually still in touch with her, and she's arranging a program next time I come to El Paso to speak on Sunday at the church. На самом деле, в следующий раз, когда я приеду в Эль-Пасо, она собирается сделать программу в церкви. I said, okay, Mataji, I'll do that. Я сказала, хорошо, Матаджи, я это сделаю. So like this, we can see that the changes are there. It works. So because it works, we should be very determined. Мы видим, оно работает, и поэтому мы должны быть полны решимости. So let's speak practically. What actual changes take place? And we say become detached, and we detach, we become attached to Krishna. Let's break it down, like really what happens. Давайте-ка разберемся, что на самом деле происходит. Мы говорим, мы можем быть привязаны, мы можем быть отрешенные, но на самом деле что происходит? It's like you're driving on the road, right? And as you look at the road signs,
you're getting closer and closer to Calcutta. Например, если вы едете по дороге, и вы смотрите на знаки, и смотрите, что вы приближаетесь к Калькутте. So what's some examples? 11th canto Bhagavatam. Есть пример из 11-й песни Бхагаватам. Devotion, direct experience of the Supreme Lord, and detachment from other things. These three occur simultaneously for one who has taken shelter of the Supreme Personality of Godhead. In the same way that pleasure, nourishment, and relief from hunger come simultaneously and increasingly with each bite, yum, 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 that a person engaged in eating experiences. И это описывается в 11-й песне Шримад Бхагаватам. Преданность, прямой опыт ощущения Всевышнего Господа и отречение от других вещей, все эти три вещи происходят одновременно с тем, кто принял прибежище у Верховной Личности Бога. Точно так же, как наслаждение, исчезновение чувства голода, они приходят одновременно, как только человек вкушает с каждой ложкой пищи. That's where I got the analogy I used earlier. И это тот пример, откуда он взялся. Bhagavatam says 3 things happen when you eat. Бхагаватам говорит, 3 вещи происходят, когда человек ест. Pleasure. Наслаждение. I like that ice cream. О, мне нравится эта морожка. Nourishment, you feel strong because of the sugar. Вы чувствуете, что вас питает сахар. And if you have a big bowl of ice cream, then afterwards, Mama, no more, please. А если у вас огромная тарелка с мороженым, то вы говорите, не, больше не хочу. Then the verse says, 3 things also happen when you become Krishna conscious. There's devotion, direct experience of the Supreme Lord, and detachment from material things. И то же самое Бхагаватам говорит, когда мы становимся преданными, 3 вещи происходят. Преданность возрастает, опыт общения с Верховным Господом и отречение от всех остальных материальных We're вещей. so happy to get out of this nasty world. И мы так счастливы, чтобы уже избавиться от этого отвратительного материального мира. Krishna says, Dukhalayama Shashvatam. It's a temporary place full of suffering. И Кришна говорит, Духалаяма Шашватам, этот мир, он временный и полон страданий. We're so happy to get out of the cesspool of material existence. Мы так рады вырваться из болота материального And so существования. happy to be entering into the world of Krishna consciousness. И рады войти в мир сознания Кришны. So on the day of Vyasa Puja, a disciple, he stands up proudly and loudly says, "Thank you, Guru Maharaj!" И на день Вьясапуджи ученик, он очень радостно становится и говорит, большое спасибо тебе, Just like Гуру Махарадж. we say, Gauranga! Gauranga, Nityananda! Nityananda, Thank you, Guru Maharaj! Guru Maharaj, Thank you, Srila Prabhupada! Srila Prabhupada. And the spiritual master, he says, "You're welcome." А духовный учитель говорит, ну, пожалуйста. No, with all sincerity, I'm very happy to see my disciples making spiritual advancement. На самом деле я очень счастлив, видя, как все мои ученики, они продвигаются духовно. Because that's the result of the service. It's a service of being a guru. Just like you have children. And the first word, papa, mama. No, he didn't say mommy, he said daddy. No, he said mommy, not papa, ma. He said his first words, or they take the first step. То же самое, как дети, родители. Когда маленькие дети, они говорят первое слово «мама» или «папа», или первый шаг делают. So when I see my disciples making... Когда я смотрю на своих учеников, они прогрессируют, я чувствую облегчение. Spasiba Krishna. Спасибо, Кришна. Just like there's that famous picture of Prabhupada that he's in Sally Agarwal's house. It's a famous photo, like a Polaroid camera or something. And Bridge, her young son, was taking his first step. And Prabhupada's like, oh. Как это известное фото Oh, yes. еще с Пенсильвании, где Сара Агарвал, ее ребенок, он сделал первый или там несколько шагов, и Шрила Прабхупада, он очень радуется на этой фотографии. He was such a gracious guest Он был такой замечательный гость. that when the family boy, took his first step, oh, this is something wonderful. Что когда ребенок в этой семье, он пошел, то Шрила Прабхупада радовался этому. Prabhupada was a perfect gentleman in every situation. Прабхупад был совершенным джентльменом в любой ситуации. But actually, a disciple thinks that thank you is
not enough. Но на самом деле ученик чувствует, что просто спасибо недостаточно. In appreciation for all the spiritual master has done for the disciple, is doing for the disciple, and will do for the disciple in the future, the disciple advances to the point of complete dedication to the spiritual master. И ученик, он чувствует благодарность за все то, что духовный учитель делает и будет делать для него, и поэтому он продвигается таким образом. Shravanam kirtanam vishnu shmaranam padasevanam archanam bandham dasyam sakyam atmanivedam. Atmanivedanam is the final stage of the 9 processes of devotional service, where you fully surrender to Krishna. Атманиведанам — это последний уровень, когда мы полностью предаемся Кришне. But Krishna is still a little far away, so we fully surrender to his representative. Но Кришна, он далеко, поэтому на этом этапе мы полностью предаемся его представителю. So what does it mean to be fully surrendered? It means fully surrendered to the spiritual master's mission. Что значит быть полностью преданным? Это значит быть преданным миссии духовного учителя. There's a big mission going on in this earth planet. Большая миссия здесь у нас на Земле People происходит. don't know about it, but there's a huge mission going on. Люди не знают, но это огромная A миссия. mission to reclaim the fallen conditioned souls. Мы должны освободить все падшие души. Who started this mission? Кто ее начал, эту миссию? Gauranga! Krishnam Varam Tusha Krishnam Shangopanga Shiparshiram Yagnai Sankatan Praya Yashantihi Shumeda Shaha. That same Lord who appeared in Dupura Yuga, bluish black like a monsoon cloud, has now appeared in the age of Kali along with his associates, spreading the chanting, the Yuga Dharma of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram. It's a big mission. God started it. У нас огромная миссия, ее начал Господь. God started it. If it's good enough for God, it's good enough for us. Если она хороша для Господа, она хороша и для нас. And then it's continued by his representatives, most important to us, Srila И Prabhupada. она продолжается благодаря его представителям. Для нас самый важный — это Шрила Прабхупада. And we have to carry on that same mission. И мы должны продолжать эту миссию. There's a very nice prayer in, well, actually by Lord Chaitanya himself, when he accepted Ishwara Puri as his spiritual master. Есть замечательная молитва, которую написал сам Господь Чайтанья, когда принял Ишвару Пури своим духовным учителем. It's important to us because Krishna didn't come to this world as God. He came to this world as a devotee to teach us the process of devotional service to Кришна, himself. он не пришел в этот мир как Бог, он пришел как слуга или как преданный, чтобы научить нас служению. So there's a beautiful verse in Chaitanya Bhagavat, Adikanda, chapter 17, verse 54, in which Mahaprabhu expresses his full surrender to his spiritual master. Есть замечательный стих в Чайтанья Бхагавате, Ади Канда, глава 17, стих 54, где он показывает свое полное предание духовному учителю. Mahaprabhu says to Ishwara Puri, Махапрабху говорит Ишваре Пури: O Gurudev, I have surrendered my body and everything that is mine at your lotus feet. I shall follow your every instruction. My only wish is to receive your merciful benediction, by which you kindly make me drink the transcendental nectar of Krishna's lotus feet. О Гурудев, я предаюсь своим телом, и все, что принадлежит мне, кладу это к твоим лотосным стопам. Я буду следовать всем твоим наставлениям. Мое единственное желание — получить твое благословение, при помощи которого я смогу пить трансцендентный нектар лотосных стоп Кришны. So if you want to please someone, you work to serve what is very dear to them. Если вы хотите кого-то удовлетворить, вы должны служить тому, что дорого им. I remember my father used to say, if you want to be a really good son, take over the business. И мой отец говорил: хочешь быть хорошим сыном, пожалуйста, помоги мне с бизнесом. My dad wanted to retire, so he kept, I'm like 14 or 15, son. I want you to take over the family business. И мой отец, он хотел оставить бизнес, и мне было тогда 14-15, и он подходил ко мне и говорил: сын, я хочу, чтобы ты занял мое место. Sorry, Dad, I have a better business
И, но я ему сказала: извини, отец, у меня лучший бизнес. Taking over the mission of my spiritual master to help him spread the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Моя миссия — это служение духовному учителю, распространение святого имени. Actually, I still feel a little guilty because my dad was my hero, and I didn't please him by taking over the family business. Я все еще чувствую себя немного виноватым, потому что мой отец был моим героем, а я не последовал по его стопам. But I always remember the words of Nrsimhadev to Prahlad Maharaj. Но я всегда вспоминаю слова Нрисимхадева, обращенные к Прохладе Махараджу. Prahlad, because you're a pure devotee, then 10 generations before you, and whatever 10 generations come after you, they'll all achieve liberation from this world and go back to Godhead. Прохлад, потому что ты преданный, 10 поколений до тебя и 10 поколений после, они все вернутся назад к Богу, потому что ты чистый преданный. So I'm thinking that if I, in some lifetime, become a pure devotee, then my dad, Donald Tibbetts, and my mom, Mildred Edwards Tibbetts, wherever they are in this world, Я they'll also go back. чувствую, что если в какой-то жизни я стану чистым преданным, то мои родители, мистер и миссис Тибетс, где бы они ни были, они тоже вернутся назад к Богу. Bhagavan Nrsimhadev ki, Shri Prahlad Maharaj ki. Of course, you know the story of my mother. Знаете историю моей мамы, да? She was a scientist Она была ученой and an alcoholic. и также алкоголичкой. And when she learned she had cancer, she just couldn't make sense anymore of everything she'd learned and what she was trying to aspire. And she told my brother, you go in the garage, all those Begame Jide that your brother sent home 20 years ago, bring that here. Она, когда заболела раком, то она сказала своему сыну: пойди в гараж и принеси, там есть одно CD, которое давным-давно твой брат мне прислал. She had 4-stage cancer. У нее уже был She's sitting in четвертый a уровень рака. rocking chair, reading Begame Jide. Она сидела на своем кресле качалки и She читала Бхагавад-гиту. Ordered all my lecture tapes from London and was listening to them in a tape recorder she hardly knew how to use. И она заказала все лекции мои из Лондона и слушала их на проигрывателе, которым даже не умела управлять. So on her deathbed, И на кровати в последние минуты she said to my brother, сказала моему брату: don't lament for me, I'm not this body, I'm going to Krishna. он говорит: не волнуйся за меня, я не это тело, я возвращаюсь к Кришне, умерла. Yeah, I'm struggling after 50 years to still free my heart from contempt. My mom's probably up in Goloka. She chanted Krishna's name with so much affection. Она уже на Галоке прочитала один раз святое имя, а я здесь уже 50 лет пытаюсь. So we can get there if we serve this amazing mission of Chaitanya Mahaprabhu, our previous acharyas, and Srila Prabhupada. We just give our hearts to what is dear to them, and we will become dear to them. Мы можем туда попасть, если будем служить миссии Господа Чайтани, миссии духовного учителя, и отдадим свои сердца тому, что дорого им. I can say that by dedicating yourself to the mission of Srila Prabhupada, according to your capacity, then you will achieve liberation. Если вы посвящаете себя миссии в соответствии со своими возможностями, то вы достигнете освобождения. For some it means traveling and preaching. For others it means managing a school. For someone else it's, taking care of the accounting at the TOVP. For others it's like the students learning all this knowledge. Everyone has their contribution because the Sankirtan movement means many hands make small work. На самом деле для каждого это может быть что-то другое: санкиртана, или путешествие, или занятия финансами в ТОВП, или занятия в школах. Каждый в соответствии со своими возможностями. Потому что мы знаем, как это движение санкиртана дорого Шриле Прабхупаде. Distribute books, distribute books, distribute books. But Brihat Mridanga also means. Но Шрила Прабхупада говорил про распространяйте книги. Но Брихат Мриданга, что это значит? Namahata preaching in Bengal and festivals in Poland and restaurants in New York. Намахата в Бенгалии, фестивали в Польше, рестораны на Западе. Just make that effort. Our efforts, we get up for Mongol Artik, we chant our rounds, control our senses, we observe Ekadasi, but really our progress, our liberation is dependent on the mercy of Srila Prabhupada.
Да, мы, конечно, ходим на Мангаларати, читаем свои круги, пытаемся служить, пытаемся читать, но на самом деле милость, она когда мы пытаемся служить миссии Шрилы Well, Прабхупады. where do you get that, Swami? Where does it say that? А где это говорится? Srimad Bhagavatam, 8th canto, 15th chapter, verse 28. В Шримад Бхагаватам 8 песня, 15 глава, 28 стих. Narada Muni says to Mrigari the hunter, Это Нарада Муни говорит охотнику Мриграри. the blessings of the spiritual master are more powerful than one's personal endeavor for such spiritual advancement. Благословение духовного учителя более сильный, чем попытка самому достичь продвижения. Actually, that's not a quote from Narada to Mrigari, but Prabhupada says, the blessings of the spiritual master in his purport are more powerful than one's personal endeavor for such advancement. Это Шрила Прабхупада говорит в своем комментарии, что благословение духовного учителя, они более сильны, чем попытки самому достичь продвижения. What Narada Muni actually said to Mrigari the hunter is in Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 24, verse 255. На самом деле Нарада Муни сказал охотнику Мриграри, это в Чайтанья Чаритамрите, Мадья Лила 24, текст 255. Narada Muni assured the hunter, if you listen to my instructions, I shall find the way you can be liberated. Нарада Муни сказал ему, если ты будешь слушать мои наставления, я найду, как тебя освободить. And then Prabhupada says in this most amazing purport to that verse. И Прабхупад говорит в самом замечательном комментарии на этот стих. One of my favorite purports. Один из моих любимых. If one has unflinching faith in Krishna and the spiritual master, all the conclusions of revealed scriptures will be open to such a person. A pure devotee of Krishna can make the same demands that Narada Muni is making. He says, if you follow my instructions, I shall take responsibility for your liberation. Если у человека есть несгибаемая вера в Кришну и в духовного учителя, все выводы священных писаний будут открыты ему. Чистый преданный Кришны может потребовать то же самое, что говорит Нарада Муни. Он говорит, если ты будешь следовать моим наставлениям, я возьму за тебя ответственность за твое освобождение. What are Prabhupada's instructions? Help me spread this movement. Then what? I shall take responsibility for your liberation. И что Шрила Прабхупада говорит? Вы просто следуйте моим наставлениям, а я буду ответственен за ваше освобождение. Of course, such blessings are not cheap. We have to be sincere. Конечно, это не какие-то дешевые благословения, мы должны быть искренни. But by following or serving Srila Prabhupada's desires and his representatives, then Если мы будем служить желаниям Шрилы Прабхупады и его представителя, gradually, the Brahma Samhita says we make progress in small increments, little tiny steps back home, back to Брахма Krishna. Самхита говорит, что мы продвигаемся по чуть-чуть, совсем по чуть-чуть. So we're all meant to work together as a movement to serve Prabhupada's many desires, to have a temple here. У Прабхупады много было Mayapur. желаний. Он хотел, чтобы был огромный храм в Майяпуре, To have gurukuls all over the world, чтобы гурукулы по всему миру были, to have books in every house in every country of the world. чтобы книги были в каждом доме, в каждой стране по всему миру. And then when that mission is accomplished, it may take many lifetimes, and we can hope that Srila Prabhupada will take us back home, back to the spiritual И world. когда эта миссия будет выполнена, это может взять много жизней, то тогда Шрила Прабхупада заберет нас назад к So I Богу. really enjoy this service of being a spiritual master. На самом деле мне нравится это служение, быть духовным учителем. What? Что? Yeah, you like all the money you get and the gifts you Деньги get and нравятся, подарки, the maha you get and the мага, fame you... No, или славу. Не это. it's not as easy as you think it Это не is. так-то просто, как вы Sometimes I думаете. think I'm more a psychiatrist than I am a guru. Мне иногда кажется, что я больше психиатр, чем гуру. So many problems. Столько проблем. But I love the service of helping devotees overcome their problems in spiritual life and with their reborn nature, being happy devotees, working with me to please Srila Prabhupada. I enjoy that. I can do that life after life. Но after то, что life. мне нравится, это помогать преданным, чтобы их
проблемы уходили, чтобы их природа менялась, и с новой силой они могли служить духовному учителю I have Мессии lots Шри of Прабхупады. disciples, not as many as Jayapataka Maharaj. He has 50,000. У меня, конечно, много учеников, не так, как у Джайапатаги, у которого 50 тысяч. I only have 7,000. У меня 7 тысяч. But I like working with lots of devotees, lots of people, you know, Мне in different нравится. projects around the world and presenting big results to Srila Prabhupada every year when I come to Vrindavan and I stand before his samadhi and I say, Prabhupada, this is my mission report, you please accept it. И мне нравится работать с тысячами людей, с разными проектами и докладывать Шриле Прабхупаде, когда я приезжаю во Вриндаван и стою напротив его самадхи. So let's work cooperatively together, enthusiastically together, happily together, as, you know, a tiny branch of Prabhupada's International Society for Krishna Consciousness to work together this year to offer him the results of our preaching and our own progress, and continue like that until Lord Chaitanya's mission is established on this earth planet. Then we'll go to Mars, and then we'll go to Venus. Давайте мы вместе будем общими усилиями продвигать миссию Господа Чайтани, миссию Шрилы Прабхупады, чтобы он был доволен, и тогда мы все вместе можем попутешествовать. Sitala said she always says it at every Vyasa Puja. It's okay. She always says, yeah, we went on Harinam with this new Bhakta Brian, his first time, and then I asked him, what did you think of the Harinam? And I said, I can do it throughout my whole life. But really, I can do it life after life after life in the association of such wonderful devotees as her and Rachitambura, Nareshwar Prabhu, and all my beloved God sisters and God brothers, and all of my disciples, and the whole Hare Krishna movement, back home, back to Godhead. K! Gauranga! Nityananda! Mayapur Dham Ki! Go Premanande! Харива! I'm hungry. I was speaking about nourishment and eating and everything. Я проголодался, столько о еде говорил. What's next?